Hello everyone, my name is Justin Philip. Welcome to my assignment. My assignment topic is group morale. This is the content page. Let's go to the introduction. That's a group morale is a product of interaction of the organic and feeling tone of all group members. In a group morale, there is more than adding in the personal morals. There is a new tension and heightened determination and a vigor over and the above the mere sum of the moral of individuals. That is simply we can able to say that the group is a collection of people or collection of persons. So there is the group morale is influenced by the each perspective and morals of each individuals inside a group. Next, the group morale. The morale we may include is the moral soundness of a group, and yet is not the same as the moral of the group. It is the deeper and more underlying. It includes the confidence that the members of the group have in one another. It refers to the degree of the cooperation which exists between the members. It is the group faith in itself. Morale is the social soundness wherein the group members interact wholeheartedly. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് സമാധാനത്തോടെ എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തോടെ ആ കാര്യങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും എത്രത്തോളം ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് മൊറാൽ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഡെഫിനിഷൻ. ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫിലിപ്പോ as describe the moral as a mental condition and attitude of individuals and the group which determines their willingness to cooperate. The good morale is the evidence by the employee enthusiasm, voluntarily conformation with the regulations and order and willingness of a cooperate with the others in the accomplishment of an organization objectives. Poor morale is evidenced by the surlines, insubordination and a feeling of discouragement and dislike of the job, company and associates. അതായത് മെയിൻലി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് മൊറാലിനെ പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വ്യൂസിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് മൊറാലിസം നമ്മൾ കാണാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിലാണ്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൊറാൽ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വർക്ക് അവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ. സോ ദ ഗ്രൂപ്പ് മൊറാൽ ഈസ് മെയിൻലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടർ. Even if everything is destroyed, keep your spirit high because we'll put everything into its place again. Mehat Marat Italian. That is next we can go to the next slide of determinants of group morale. That is the organization. We can explain in the group determinants of group morale in the basis of the employment sector. That is the organization. If the person who works with which organization, that is first factor affecting the employees morale is the organization itself. The organization influences the workers attitude to their jobs. The public reputation of organization may build up for the worse and their attitude towards it. ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്രകാരം ഒരു എംപ്ലോയിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുപോലെ ഇരിക്കും അയാളുടെ വർക്ക് പ്രഷർ, അതായത് അയാളുടെ റെസ്പോൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ if we build a good situation or good attitude towards the organization, attitudes towards the employees by the organization, then the employees will give the 100% efficiency. Next, the nature of work. The nature of work is the work expected to perform also affects his attitude towards the job as well as his morale. If the employee is expected to perform routine as specialized jobs, he will feel bored and alienated. Repetition of the same task again and again gives the working situation worse for the employees. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ വീണ്ടും ആ ജോലി ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അയാളുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൊറാലിനെയും സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലുള്ളത്, മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ഇതിലെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് മൊറാലിനെ ഈ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് തന്നെ അയാൾ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. The level of satisfaction of the worker derives the job is another determinant of morale. If the job factor and satisfaction they bring is received the favorable by the employee, morale will tend to higher than if the factors seem to be unfavorable. Next, the level of supervision. And supervision is the level of supervision received by the employer has a tremendous influence of his morale. High rate of employee turnover indicates that leadership is ineffective. On the other hand, the employees is not given freedom to do their job. The morale will be high.
then the nobody likes to be supervised all the time. അതായത് ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ജോബിൻ്റെ ഇത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ പറയുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഇത് നമുക്ക് മൊത്തം ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്കിത് പ്രാവർത്തികമാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അവർ ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആവും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ആരും ഒരു മേൽനോട്ടം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനെ തീരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്, മോശമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. Next, the concept of self. What is employee's concept of himself? The answer to the question influences attitude of employees to the organization environment. How an employee perceives himself is a very important question. And the morale of person who lot of self-confidence or who enjoy the good mental and physical health is generally high as compared to those who lacks the confidence or suffers from the poor physical or mental health. എത്രത്തോളം തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ഒരാൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൊറാലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത്രയും സക്സസ് ആയിട്ട് പെരുമാറി നമ്മളെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്കതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി പോകാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, ദ പെർസെപ്ഷൻ റിവാർഡ്സ് എ സിസ്റ്റം. The workers' perceptions, and this the point is completely explained in the concept of employees. That is, we can able to convert it into the general group morale. That is simply that is group work perception of the past rewards the future opportunities for the rewards affect the morale to a sustainable extent. The workers regard the rewards as fair and satisfactory. The morale will tend to give the higher than that of the perception in the opposite direction. Next, the educational level. Studies have concluded in inverse relations of educational level of the person and his morale. That is, the higher the educational level will be the job satisfactions and vice versa. Similarly, if a person in the group where the high education level may have the perception to be included in the group and he is the more morale thinking of inside the group. Next, the occupational level. The occupational level of the employee has also influenced the level of morale. That is, the higher up the organization hierarchy of will higher have the morale. Next, the morale of people who are lower in level of hierarchy is generally low because they compare their attainment with those of others. Next, of the job activities. Next, the relations of the person with the family and work group influences his behavior and attitudes while he is in job or otherwhere. And his of the job activities, whether the family is happy or not, whether he is excessive drinking habit, etc. Next, the high and low morale. Mainly, the high and low morale is the morale may be referred to the high morale or the low morale. In the words of McFarren, and high morale assists the person's attitudes of the favorable of the total situations of the group and attainment of the objectives. Low morale assists when the attitude inhibits the willingness and abilities of organization to attain its objectives. The words such as zeal, enthusiasm, loyalty, dependability denote the high morale. And the low morale may be described by the words like lack of interest, laziness, apathy, bickery and jealousy, quarrelsome, pessimism, etc. അതായത് ഹൈ മൊറാൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമല്ലോ, നമ്മൾ ചില വാല്യൂസ് ആൻഡ് മുറുക്ക പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് മറ്റ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് തന്നെ നീതി പുലർത്തുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ. അതേസമയം ലോ മൊറാലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മടിയുള്ളവർ, മറ്റു കാര്യങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് അസൂയ തോന്നുന്നവർ, പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വഴക്ക് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൂടുതലും ലോ മൊറാലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഹൈ ആൻഡ് ലോ മൊറാൽസ്. The morale is the state of mental health which is closely associated with the loyalty, egoism and enthusiasm. Morale is the subjective feeling of the employees. And the morale is dissatisfaction of the group interest and interest of organization, felt the workers and requirements of the job. Next, morale affect the behavior of performance of the discipline. Morale can be assessing in the form of productive employee discipline, absenteeism and turnover. Morale is the index of good industrial relations. Next, group behavior. That is introduction. Next, the introduction. Individuals from the groups, which is they live in the group, they move on the groups and they work in groups. Groups are important. These are influences the work and work behavior. They cannot be ignored and they exert the significant influence of organization. They are inseparable from the organization. They are useful for the organization. They form a foundation of human resources.
The study of group behavior is important. Individual and group behavior differs from each other. The group behavior affects the productivity. Next, the definition. The definition of group behavior is given as the group behavior refers to the action, thoughts, or the feeling of collection of pupils or individual with a group. A group is defined as the two or more people who interact and share common identity, beliefs, purpose, of morals. Next, the factors affecting the group behaviors: group members, resources, and group structure. External factors: the group processes, and the next the group task is given to the group processes, and together it gives the performance and satisfaction. The external factors: that the external factors affecting the group behaviors are several group assist organization. Each group is the subsystem of organization. This group interact with each other subsystems and organization system. The organization system affect the group members to the organization structure, corporate strategies, rules, regulation, organization resources, appraisal and reward system, etc. Next, the group members resources. To consider the extent group performance depends upon the number of resources, which includes the personality characters. That is, personality trait of group members can be defined the attitude of group and group behaviors. And the same as that of the ability of the members. The performance of group may be influenced by the task relevant to the intellectual abilities of each of the members. That is, research proves that individuals who could hold the crucial abilities for attaining the group tasks tend to be more involved in the activity of the group. And next, the group structures. A group is not unorganized mob of few individuals but conscious and possessive creations. Therefore, the group has a structure just like the organization. The group process. Group process refers to the how the group is communicating, who talks with the whom, much each member is contributing, which members and if any of being ignored, and the emerging as a leader, and whether the information is being suppressed, and so on. The group processes. Group process refers to the how the group communicating and who talk with whom, and much each members in the contributing, and how much each member is contributing, which members if any being ignored, or something like that. And next, the group task. Group task may be simple, routine and standardized, or the may be complex or non-routine or novel, something else. And whichever else, that the nature of the task moderate the group operations and affects the group performance and satisfaction. That the next, the performance and satisfaction of the group. That is, a group performance satisfaction tend to be more complex tasks than when the tasks are simple. That is, a group task requires the member to take initiative and use of the variety of high-level skills. Next, the complex task is perceived as meaningful. Task accomplishment would increases the prestige of the group. Thanks.